La ne tombe lentement sur un quartier obligatus. Les lampadaires vacillent comme s'ils hésitaient et continuent leur service. Et l'intérieur d'un ancien poste de santé abandonné, les murs portaient encore les traces d'un passe-temps aujourd'hui remplacé par l'odeur humide et de produits bon marché. Daria essayait le sol avec des gestes mécaniques, son regard perdu dans un point invisible, comme si elle refusait de reconnaître ce qu'elle était devenue. Autrefois, elle portait des gants stériles et commandait des blocs opératoires avec une précision irréprochable. Les gens prenaient son nom avec respect. Aujourd'hui, personne ne la regardait vraiment. Ses blouses blanches avaient été remplacées par un vieux tablier usé, et ses mains, autrefois admirées pour leur finesse, étaient maintenant admises par les produits chimiques. Un brut léger et la porte la fit sur sauter. Elle releva la tête, une silhouette et se tenait là immobile. Un homme aux vêtements sales, au regard étrange, presque trop lucide pour quelqu'un que l'on aurait pris pour un simple vagabond. Vous travaillez tard, dit-elle d'une voix calme. Daria resta silente sous un instant, méfiante, avant de répondre sèchement. Le travail ne s'arrête jamais ici. L'homme s'approcha lentement, malgré son apparence. Elle dégageait une présence troublante, presque imposante. Dans ses mains, elle tenait un petit paquet enveloppé dans un tissu soigneusement noué. Prenez cas, dit-elle en le lui attendant. Elle hésita. Pourquoi moi? Elle esquissa un sourire discret, presque énigmatique. Parce que vous êtes là seul que I n'a pas oublié comment sauver des vies. Ces mots la frapperont plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Elle serra le paquet sans l'ouvrir, le cœur soudain agité par une sensation qu'elle croyait disparaître depuis longtemps. Quand elle releva les yeux, l'homme avait déjà tourné les talons, disparaissant dans l'obscurité comme s'il n'avait jamais été là. Daria resta seule, immobile, le paquet contre elle. Sans savoir que ce simple geste venait d'afficher le silence lors de son existence. Et honnêtement, si tu es encore là à écouter, tu peux te bonheur, cette gratitude, et laisse un petit emoji soleil en commentaire, comme dire que cette histoire t'est déjà accroche. Le lendemain matin, une lumière crue traversait les vitres fisheries du poste de santé. Daria n'avait presque pas dormi. Le paquet reposait encore sur une petite table métallique, intacte, comme s'il attendait le bon moment pour révéler son contenu. Elle le regarda un instant, puis détourna les yeux. Elle y avait des priorités plus urgentes ici. Survivor en faisait partie. La porte claqua violemment. Encore en train de ravasser. Lanka une voix sèche. C'était Esteban, l'infirmier responsable du loup. Son uniforme était propre, presque trop, contrastant avec le reste de l'établissement. Elle avançait avec assurance, un sourire méprisant accroche au visage. Le sol est encore sale. Tu vois que les patients glissent et se cassent le cou? Cette ton plan, Daria n'y répondit pas. Elle reprit ses serpillières, ses gestes plus rapides, plus précis. Elle avait appris que répondre n'y faisait qu'empire les choses. Esteban s'approcha, croisa les bras et observa. Tu sais, c'est ironique, une femme comme toi, réduite cas. Elle se pencha légèrement vers elle, on dit que tu étais médecin, non? Elle continuait à frotter, sans lever les yeux. Pathétique, murmura-t-elle avant de se redresser. Un patient entra à ce moment-là, tenant son bras en sang. Daria releva instinctivement la tête, son regard changeant immédiatement. Elle fit un pas en avant. Laissez-moi voir, tu touches à rien. Coupa Esteban sèchement, si n'est pas ton réel. Elle guida le patient vers une salle, mais Daria observa discrètement la scène. Elle remarqua le tiroir entrouvert, les bottes de médicaments déplacées, certaines manquantes, si n'était pas la première fois. Elle savait, elle voyait, mais elle n'avait aucune preuve. Et encore moins de pouvoir, plus tard,
con la com revent, unvl fem entretimidement. On ma de kill ni evate plus depensements, e steven natate pala. Daria Jada and Cudi will author del, puis ouvert discretement uni armoire catchy derrière en rideau. Elle en sorted calc compresses, les mains rapides. Tenez, et revenes de main si ca ani si amelior pas. Murmurait-elle, la femme la regarda, mu. Merci, docteur, si mo reste suspendu dans l'air. Daria ferma les uni fraction de seconde, elle n'y corrigia pas, elle n'y pouvait pas. Mais au fond d'elle, quelque chose résistait encore. Et pendant que la silence retombe, le paquet pose sur la table semblait presque, attendre, les mots docteur. Continuait de ressonner dans l'esprit de Daria bien après le départ de la vieille femme. Elle resta quelques secondes immobile, comme figée entre si qu'elle avait et si qu'on l'avait forcée à devenir. Finalement, elle s'y dirigia lentement vers la table métallique. Le paquet était toujours là. Ses doigts tremblèrent légèrement en défaisant le nude. Le tissu assez relâcha révélant uni enveloppe épaisse, Johnny par la tongue. À l'intérieur, quelques feuilles signissements plaisent. Et uni photo, elle la fixa, son souffle s'y coupa. Sur l'image, elle apparaissait au quitte de Genildo. Elle souriait, si sourire qu'elle avait autrefois cru sans care. Et quitte de lui, uni autre femme, Janina. Et derrière, presque effacé mais bien présenté, essaie Balmire, au regard froid. In Frissen parquet sundas, les souvenirs revinrent brutalement. Tu travailles trop, Daria, tu avrais reposer en pev. Disait Genildo si sur la, d'un tendu, presque inquiet, elle lui attendait uni tasse de fumanti. Elle l'avait accepté sans méfiance, cette nuit-là, tout avait bascule. Le lendemain, en salle d'opération, ses mains n'étaient plus les siennes, ses vision flow, ses gestes relentis. Elle avait tenté de s'y concentrer, de lutter contre cet étrange torpeur. Mais quelque chose cloquait, docteur, vous êtes sûr de vous? Avait murmuré uni infirmière, puis la chaos, uni erreur, uni soul. Mais suffisante pour détruire uni vie. Les feuilles dans ses mains racontaient uni autre version. Des relèves, des notes, des détails qu'elle n'avait jamais vus. Des incohérences, des erreurs modifiées, des signatures douteuses. Et surtout, in témoignage, ceci parcourant les lignes, Janina avait y présenté si sur la. Officiellement, comme simple visite, officieusement. Via plus impliqué, Daria recula légèrement, le cœur battant. Si n'était pas un accident, murmurait-elle, tout s'éligné. Les regards échangés, les silences, les décisions précipitées. La façon dont assez Balmire avait insisté pour gérer les démarches après l'incident. Et Genildo, toujours là, toujours calme. Trop calme, elle serra les documents contre elle. Elle les levait en PG, pas seulement pour la leur tomber, mais pour prendre tout si qu'elle possédait. Uni clinique prospère, uni réputation irréprochable. Uni vie entière construite avec rigueur, tout avait et orchestre. Et pour la première fois depuis longtemps, la dollar laisse place à autre chose, quelque chose de plus froid, plus lucide. Elle releva lentement la tête, les yeux fixés sur la vide, mais l'esprit en mouvement. La vérité n'était pas perdue, elle avait y catché. Les documents tremblaient légèrement entre les mains de Daria, non pas à cause du froid, mais à cause de ce qu'ils révélaient avec une précision glacante. Chaque ligne semblait reconstruire, piece par piece, une pitch qu'elle n'avait jamais vu venir. Elle s'assit lentement sur une vieille chaise métallique, les yeux rivés sur les feuilles. Elle y avait des annotations détaillées, des erreurs exactes, des noms. Tout était trop structure pour être une coïncidence. Une page attira particulièrement son attention, une liste de substances.
Sun regard si fixe sur une mention précise, incitative puissant, et effet progressif, indetectable dans une boisson chaude. Sun souffle si coupa un instant, lave, al ferme les yeux, laissant les souvenirs s'imposer à elle. Tu devrais vraiment te détendre en paix. Avec dit Genildo, en lui tendant la tasse, si voix était douce, presque rassurante. Elle se souvenait encore de la chaleur du liquide, de son goût légèrement amer. Qu'elle avait ignoré, puis, les lignes suivantes. Un rapport technique évoquait une alteration volontaire du matériel chirurgical. Des réglages modifiés, presque imperceptibles, mais suffisants pour compromettre une intervention délicate, quelqu'un avait sabot la salle. Avant même qu'elle n'y entre, si n'était pas moi, murmurait-elle, comme si elle s'y répondait en finit elle-même. Un autre document détaillait des témoignages, des déclarations signées. Mais étrangement similaires, trop similaires. Comme si elles avaient été dictées. Un nom revenait souvent, Janina, présentez la veille. Présentez ledger même, toujours approximate. Officiellement, elle n'avait aucun réel. Officieusement, elle était au cœur de tout. Et puis, la pièce la plus accablante, un accord de transfert. Des quelques jours après l'incident, la clinique de Daria changeait de mains. Le nouveau propriétaire, Genildo, tout s'embêtait avec une Freud logique. Essaie Balmir avait géré les démarches administratives, accélérant les procédures pendant que Daria luttait pour défendre son nom, les preuves avaient été manipulées. Les experts orientés, les témoins préparés, un plan parfait. Pas une erreur, une mise en scène. Daria posa lentement les documents sur la table. Son regard s'était durci, mais sans couleur apparente. C'était autre chose. Une lucidité tranchante. Ils n'avaient rien les au hasard. Ils avaient prévu ces chutes, étape par étape. Et pendant tout ce temps, elle avait cru s'y battre contre un accident, mais la vérité était bien plus sombre. Elle avait été effacée, volontairement. Les feuilles restaurant ateliers sur la table, mais Daria n'y prêtait plus attention. Son regard s'était vide, comme si son esprit avait été perdu ailleurs. Dans ce moment précis où tout avait commencé à se fondre, après l'incident, tout s'était enchaîné avec une rapidité brutale. Les couleurs de l'hôpital, autrefois familières, étaient devenues hostiles. Les regards avaient changé, les murmures avaient rempli le respect. On n'y l'appelait plus pour opérer, mais pour se justifier. Vous comprenez la gravité de la situation. Avait déclaré un membre du conseil, les mains jointes, le ton froid. Elle avait tenté d'expliquer. Elle avait parlé de cette sensation étrange, de ce flot, de cette perte de contrôle. Mais ces mots semblaient glisser sur des moustaches fermes. Les preuves étaient contre elle. Les rapports techniques, les témoignages. Les enregistrements modifiés, tout pointaient dans une seule direction. Elle, puis elle, y avait eu la suspension. Temporaire, avait-elle dit, mais elle n'avait jamais levé. Sa licence avait été révoquée quelques semaines plus tard. Dans une salle aux personnes n'y la regardait vraiment dans les yeux. Genildo était présent, silencieux, impeccable, presque irréprochable. Cette pour la béatesse, avait-elle simplement déclaré. Ces mots l'avaient suivi longtemps. Ensuite, tout s'était effondré. Les camps blocs, les biens cessés. La maison vendue dans une procédure accélérée qu'elle n'avait même pas eu le temps de contester. Chaque document qu'elle recevait semblait confirmer une chose, elle n'avait plus rien. Même son nom était devenu un poids, les patients qu'elle avait sas avaient désormais son regard. Certains changeant de trottoir en la voyant. D'autres murmurant, sans torture et caquer leur mépris, c'est elle, la chirurgienne. Celle qui a tout, elle avait cessé de répondre.
Puis elle avec you led apart, sans ceremony, sans adieu. En simple sac, calque vêtements, et si silence passant que lui l'accompagnait parted. Villa Santa Rosa, en endroit qu'elle n'aurait jamais imagine habiter. Des rues étroites, des maisons fragiles, et cette sensation constante d'être oubli du reste du monde. Cette là qu'elle avait trouvé si poste senti abandon, personne n'en voulait. Alors elle était restée, nettoyait, ranger, surveiller, exister. Discrètement, les assez ressemblants, marqués par la fatigue et le manque. Mais parfois, entre deux tâches, quelqu'un frappait à la porte. Un enfant blesse, une vieille dollar ignorée, une urgent silencieuse. Et malgré tout, elle était, sans titre, sans reconnaissance. Comme si une partie d'elle refusait encore de disparaître complètement. Daria assis leva lentement, revenant au présent. Le point de tout qu'elle avait perdu était toujours là. Mais elle n'était plus seule, car maintenant, elle savait. Si n'était pas une chute, c'était une chute provoque. Les jours suivants semblèrent étrangement différents, comme si quelque chose d'invisible avait changé dans l'air. Daria continuait ses tâches habituelles, mais son regard n'était plus le même. Elle observait davantage, écoutait plus attentivement, et attendait sans vraiment savoir quoi. Si fut en fin d'après-midi que la porte grinça à nouveau. La même silhouette entra, le vieil homme. Ses vêtements étaient toujours assez usés, ses cheveux émaux, mais cette fois, elle marchait avec une lagueur difficile. Une tache sombre s'étendait sur ses manches, du sang. Daria posa immédiatement si qu'elle tenait, essayez-vous. Dit-elle d'un ton ferme, presque instinctif, elle n'y protesta pas. Elle s'installa lentement sur une chaise, la regardant avec si même comme déroutante. Si n'est rien, murmura-t-elle, elle n'y répondit pas. Ses mains vaillant déjà retrouver leurs gestes précis, presque oubliés, elle nettoya la plaie avec délicatesse, examinant chaque détail. Si n'est pas récent, et si n'est pas superficial non plus. Dit-elle, concentrée, elle esquissa un léger sourire. Vous n'avez rien perdu, elle s'arrêta une fraction de seconde, puis reprit. Le silence s'installa, mais si n'était pas un silence vide. Elle était chargée d'observation, presque d'évaluation. Pourquoi m'avoir dans ces documents? Demanda-t-elle finalement, sans lever les yeux, l'homme n'y répondit pas tout de suite. Elle observa ses gestes, la précision, la retenue, comme s'il confirmait quelque chose. Parce que vous deviez les voir, dit-elle enfin. Daria serra légèrement les dents, vous saviez, distance que. J'essayais reconnaître quand une histoire n'y correspond pas à la vérité. Elle termina la bandage, serrant juste assez pour contenir l'assaillement. Vous êtes médecin. Affirma-t-elle soudainement, en silence. Puis, en léger rire, presque discret, elle fit un ton, répondit-elle. Elle releva enfin les yeux, les fixant droit. Vous n'y vivez pas dans la rue par hasard. Elle pencha légèrement la tête. Et vous n'y nettoyez pas si le parce que c'est votre vocation. En échange, clair, sans détour, les masques venaient de tomber. Des derquits, Daria recula légèrement, croisant les bras. Qui êtes-vous vraiment? L'homme le regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot. Quelqu'un qui est déjà tout perdu. Avant de comprendre que disparaître pouvait être une stratégie, ces mots resteront suspendus. Daria sentit quelque chose si resserrer en elle, une intuition. Une possible qu'elle n'avait pas encore osé formuler? Si n'était pas une rencontre ordinaire. Et si homme n'était pas là par hasard. Le silence qui suivit semble plus lourd que des les précédents. Daria resta immobile, les yeux fixés sur l'homme, comme si elle tentait de percer une efficace qui
malgré son apparent fragilité, semblait construite avec une précision redoutable. Disparateur, une stratégie répétitive, lentement. L'homme esquisse en ledger sourire, mais cette fois, elle n'y avait rien d'éridique dans son expression, tout et maîtrise. Quand vous comprenez que reste visible fait de vous une cible, vous commencez à envisager d'autres options, répondit-elle calmement. Elle plongeait la main dans l'intérieur de ses vêtements en sortit une enveloppe plus épaisse que la précédente. Elle la posa sur la table, entre eux, avec une assurance qui contrastait violemment avec son apparence. Ouvrez, Doria hésita et peint cette fois. Ses doigts glissèrent sous le rabat, révélant une série de documents parfaitement conservés, des les premières lignes, son souffle et ses coupa. Des extraits d'actes juridiques, des transferts de capitaux, des enregistrements de sociétés écrins. Et au centre de tout cela, un nom, le signe, elle releva brusquement les yeux. Qu'est-ce que c'est que une partie de ce que vous êtes presse? Et de ce que vous peux être rendu, répondit-elle. Elle parcourait les pages plus rapidement, son regard devenant de plus en plus intense. Chaque document semblait confirmer une chose impossible. Certaines parties de essai clinique, supposément perdues, avaient été déplacées, mais pas d'autres. Ce n'est pas possible. Tout est transfert à Genildo, murmura-t-elle. L'homme secoua légèrement la tête. Officiellement, oui. Mais ce que vous construisez des pages parfaites oubliant souvent une chose. Ils laissent des traces là où ils pensent être invisibles. Daria posa les feuilles, ses mains légèrement tremblantes, que êtes-vous? Demanda-t-il à nouveau, mais cette fois, sa voix était plus basse. Plus tendue, elle la regarda droit dans les yeux. Marcos n'est un nom que j'emprunte, en silence. Puis, lentement, j'ai dirigé des groupes entiers, pris des décisions qui ont déplacé des millions. Avant de comprendre que j'étais devenue une cible trop importante, alors j'ai orchestré ma propre jet morte. Daria resta figée, vous, êtes sans être morte? Pour la plupart des gens, oui. Et comme a permis d'observer, de coudre. De voir ce que d'autres n'y regardent jamais. Elle désigna les documents d'un simple geste. Votre histoire attire mon attention. Pas à cause du scandale, mais à cause des incohérences. Daria sentit son cœur battre plus fort. Pourquoi m'aider? Elle n'y répondit pas immédiatement. Son regard s'y fit plus grave, parce que certaines injustices n'y doivent pas rester infouées. Et parce que vous êtes l'une des rares personnes qui même après avoir tout perdu. Continue de dire comme si cela avait encore un sens. Le silence retomba, mais cette fois, elle n'était plus vide. Elle était chargée de possibilités. Daria fixa les documents une dernière fois. Si n'était plus seulement des preuves, c'était une ouverture. Une file dans tout ce qui avait été construit contre elle. Et pour la première fois depuis très longtemps. L'avenir n'était plus complètement ferme. Les documents resteront entre eux, lors de promesses et de conséquences. Peut-être si n'y fut pas cette découverte que brise Daria ce jour-là. Si fut une voix, maman, elle s'y retourna brusquement. Sur la seule de la porte s'y tenait une femme impeccablement vêtue, vieilloin de la réalité de Villa Santa Rosa. Ses cheveux étaient attachés avec soin, son regard hésitant, presque calcul. Daria resta figée, elodie, souffla-t-il, comme si prononcer son nom risqué de l'air disparateur. Et ses filles, de la facette des mois, Peter plus. Qu'elle n'y sustain pas vues. Elodie s'avança lentement, jetant un regard rapide autour d'elle, comme si elle découvrait un monde qu'elle n'y comprenait pas. J'étais cherchée, dit-elle, d'un ton contrôle. Daria sentit son cœur s'y serrer. Tu vas bien, en silence?
Puis en ledger hockment de tit, mis calc chose n'allet pas. Il y avait une distance dans son regard, une froideur inhabituelle. Marcos, toujours assis en retraite, observait les gains sans intervenir. Je peux pas rester longtemps, reprit Elodie. Je suis venu pour t'aider, ces mots fernader une lure fragile dans les yeux de Daria. T'aider, comment, Elodie sortit un dossier de son sac, parfaitement organisé. Elle l'attendait et ses mire. Il y a une possibilité. Un programme et l'étranger, des études. Une nouvelle vie. Pour moi, Daria baissa les yeux vers les papiers, confuse. Et moi, en silence, plus long cette fois. Pour que ça fonctionne, il faut régler certaines choses. Les dernières propriétés et un nom. Elles doivent être transférées. C'est temporaire. Just pour faciliter les processus. Daria releva lentement la tête transférées des QUI. Elodie hésita une fraction de seconde, et papa, il a des contacts. Il peut accélérer les démarches, le nom tombe comme un poids. Daria sentit quelque chose, et s'y ficherait elle. Elodie, tu comprends ce que tu me demandes? Essaye fille éviter sans regard. C'est la seule solution, il m'a promis, que tout serait réglé. Que je pourrais partir, c'est-à-dire, avoir une vraie vie. Les mots semblant repeats, après, Marcos creusa légèrement les bras, son regard devenant plus attentif. Daria fit un pas en arrière, comme si la distance pouvait clarifier ce qu'elle ressentait. Et-tu le crois? Demanda-t-elle doucement. Elodie releva les yeux, cette fois avec une pointe d'impatience. Je n'ai pas le quoi. In silence, Lord s'installa. Daria observa ses filles, vraiment, les gestes, le ton, les hésitations. Quelque chose s'en est faux. Il peut influence. Mais derrière tout cela, il y avait encore cette une fille qu'elle avait élevée. Lentement, Daria prit le dossier. Ses mains tremblaient légèrement. Elle savait. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Mais face à elle, ce n'était pas un ennemi. C'était ses filles, et parfois, les décisions les plus dangereuses ne viennent pas de la logique, mais de l'amour. L'événement c'était libertalement cette nuit-là. Faisant claquer les volets fragiles du poste de santé comme des avertissements qu'on ne pouvait ignorer. La pluie tombait avec une violence rare, transformant les ruelles de Villa Santa Rosa en rivières bosses. Daria tentait de renforcer une fenêtre de fisherie quand un cri de tir le vacarme de la rage. Il y de quelqu'un, s'il vous plaît. Elle n'hésita pas. En ouvrant la porte, une skein chaotique s'y révéla sous les éclairs, une voiture renversée sur le quai, et quelques mitres, et une femme coincée à l'intérieur, haletante, trempée, le visage déformé par la douleur. Daria courait, ne bougeait pas, je suis là. L'enquêtiel en assis penchant vers la portière endommagée, Mes bébés, murmura la femme entre deux respirations brisées. Daria s'arrêta une fraction de seconde, bébés. Elle posa ses mains sur le ventre de la femme, sentant immédiatement la tension, la fréquence anormale des contractions. Vous attendez des jumeaux, dit-elle, plus pour elle-même que pour rassurer. Un éclair illumina la skein. Le sang, la position du corps, le temps. Elle faut vous sortir de là maintenant, avec un effort maîtrise. Elle réussit à ouvrir suffisamment la portière pour dégager la femme, malgré la pluie qui lui rendait chaque mouvement plus dangereux. Elles avancèrent difficilement jusqu'au poste de santé, chaque para reiki et la douleur. À l'intérieur, l'électricité vacillait. Pas de matériel adapté, pas de coupe. Pas de secours, seulement elle. Daria inspira profondément, écoutez-moi. Vous allez rester avec moi, d'accord, dit-elle en s'agenouillant à ses quittes. La femme hocha faiblement la tête, les larmes malies et la pluie.
La travail avec déjà commence, trop tôt, trop vite. Daria improvisa avec si qu'elle des drops propres de la boule, quelques instruments basiques. Ces gestes, de bord prudence, retrouvent pas leur précision d'autrefois. Respirez, encore, et ne luttez pas contre la douleur. Murmura-t-elle à ses voix stable malgré la tempête. Le premier bébé s'y présenta mal, Daria sentit la tension monter. Une erreur ici, et tout pouvait s'arrêter. Non, non, reste avec moi, dit-elle fermement, adjustant délicatement la position. Un instant suspendu, puis un cri, faible, mais vivant. Le premier bébé, elle n'y s'arrêta pas. Le second arrivait déjà, mais la mère perdait du sang, trop de sang. Daria jeta un regard rapide autour d'elle, rien, alors, sans hésiter, elle prit une décision. Elle attrapa une serring, improvisa, un dispositif rudimentaire. Vous allez tenir, murmura-t-elle, plus déterminée que jamais. Le second bébé naquit dans une tension extrême, suivi d'une silence lourde. Avant qu'Adouim crie une pourcelaire, dervise, mais la mire. Daria pressa la plie, stabilisa si qu'elle pouvait, son projet souffle devenant irrégulier. Ses mains étaient couvertes de sang, et pourtant, elles n'y tremblaient pas. Pas encore, la tempête fit cette rage de horse. À l'intérieur, une autre bataille venait d'être livrée, et elle n'était pas terminée. Le silence qui suivit les cris des nouvelles ne semblait irréel, presque fragile face à la violence de la tempête qui continuait de grandir à l'extérieur. Daria n'y s'adressa pas s'arrêter. Ses mains couvertes de sang, assez de plaquant avec une précision retrouvée, chaque geste guide par des années d'expérience que personne n'avait réussi à effacer. Restez avec moi, vous m'entendez, murmura-t-elle en maintenant la pression pour contenir l'hémorragie. La femme pâle, hocha et peint la tête. Quelques minutes plus tard, le saignement ralentit enfin, pas complètement, mais suffisamment. Daria relâcha légèrement la pression, son souffle tremblant cette fois. Elle observa les deux bébés, enveloppes dans des tissus improvisés, leurs pleurs remplissant l'espace d'une vie presque inattendue d'anxiété et droit oubli. Puis, des voix, des pas précipités, la porte s'ouvrit brusquement. Cette ICI, des habitants suivis d'une équipe médicale appelée en urgence, envahirent la pièce. Le regard de l'un des médecins s'arrêta immédiatement sur la skein. Puis sur Daria, en silence. Cette vous qui avait fait, demanda-t-elle incrédule, elle n'y répondit pas. Elle s'y contentait de reculer légèrement, laissant la place. Mais quelque chose avait changé, les jours suivants, l'histoire s'y répandit. Une femme abandonnée dans un poste oubli avait réalisé un accouchement impossible. Et savez-vous, et cette fois, les regards n'étaient plus les mêmes. Pendant ce temps, les documents confiés par Marcos commencèrent à circuler discrètement des mains sources. Des personnes qui savaient quoi chercher. Et oh! Les incohérences apparent rapidement. Les signatures falsifiées, les transferts suspects. Les témoignages identiques, une inquiète fut reverté. Janildo tenta de maintenir son image, Janina de nier toute implication. Mais les preuves s'accumulent, implacables, puis vint le moment où tout bascula. Dans une salle bien différente de celle où Daria avait y condamné, les réels s'inversèrent. Les documents furent présentés, les contradictions exposées. Les silences, cette fois, passaient du qui de pause. Janildo n'y parla presque pas, Janina évita tous les regards. Et lorsque les décisions tombèrent, elles furent définitives. Les responsabilités furent établies. Les manipulations révélées, les conséquences inévitables. Daria, elle, resta en retraite. Jusqu'au jour où un dossier lui fut remis, officiellement, les parts de ses cliniques.
Ses droids, sun nam, restitues, Elle observa les documents longment, sans reaction visible. Puis al releva les vers Marcos. Vous saviez que quand arriverate, dit al commandement. Il haussa légèrement les épaules. Je savais que la vérité avait eu une direction, in silence. Puis, pour la première fois, Daria esquissa en ledger sourire. Pas de triomphe, pas de revanche, quelque chose de plus simple, plus stable, le temps passa, les cliniques furent reconstruites. Différemment, avec une rigueur nouvelle. Une attention particulière à ce que personne n'y voyait. Avec la Santa Rosa, les postes de santé n'y resta pas abandon. At certain soirs, quand le silence revenait, Daria s'arrêtait un instant, comme pour mesurer le chemin parcouru. Sans brute, sans annonce, mais spirituel. Et si tu es arrivé jusqu'ici, abenteuil pour n'y pas manquer les prochaines histoires, lesson like, partage avec quelqu'un qui aimerait ce genre de recette. Et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes.